If you have any personal group, just inform them, because it is very important class. So remaining people might be we will discuss previous session. Just I will give once again overview uh, on the four types of hypersensitivity reactions. I will show the slide.
In the hypersensitivity reactions, we have four types of hypersensitivity reactions. First one is immunoglobulin G mediated hypersensitivity reaction, and second one is immunoglobulin G mediated cytotoxic hypersensitivity reaction, and third one is immune complex mediated hypersensitivity reaction, and finally fourth one is cell mediated hypersensitivity reaction. uh, in the we have discussed three types of hypersensitivity in the previous classes. So today I will be discussing about fourth type, hypersensitivity reaction. Anyway, I will explain briefly about three types of hypersensitivity reaction. So coming to the first one, this type of hypersensitivity reaction uh, may occurs in the case of allergic reactions, that is systemic anaphylactic reactions, localized anaphylactic reactions, and for example, asthma, hives, food allergies, eczema like conditions. We can see this type of hypersensitivity, and I will give detailed explanation in brief. So, in the first type of hypersensitivity reaction, what happens is that this is the overall idea about hypersensitivity reaction. When the first time allergen enters into the system, uh, it goes and binds with the, it recognized by the B cells, and with the help of B cell, immune antibodies attaches to the allergen, and finally it goes and binds with the T helper cell. In that, in this type of binding facilitates into the facilitates into B cell differentiation, that is memory cell and plasma cell. Plasma cell produce specific antibodies for the allergen in the first reaction. In the first exposure, we cannot find any symptoms of hypersensitivity, but in the subsequent uh, encounter or effect, allergen goes and binds with the specific antibodies, which also which have been produced in our body in the first time exposure. So antibody goes and binds immediately with the allergen. Antibody way also binds with the Fc region, with the help of Fc region, to the mast cell. Mast cells, basophils, these are the specialized eosinophil cells which can produce which can having which having granules, and which can be produce different types of chemical substances which are there in the granules, like histamine, bradykinin, so like that. And subsequent, in the second reaction, in the second exposure, what happens that allergen goes and binds with the anti specific antibody at the Fc, at the variable region, at the variable region, and antibody also binds with the mast cell or these granulocyte cells. When the antigen or allergen cross binds with the F variable region of the immunoglobulin E, in this type of hypersensitivity, immunoglobulin E antibodies actively participated. So when the cross binding of immunoglobulin E occurs, it triggers the degranulation of the mast cell or basophil cells, and the degranulation process will be taken place, and these degranulated compounds or compositions actively acts upon the smooth muscle cells
and small blood vessels, mucus gland, blood platelets, sensory nose endings, and eosinophils and their subsequent reactions will be occurred due to the ac- action of the action of the chemical composition which are there in the granule form. So we have some uh, what is that allergens. We have some allergens which activate the process of the hypersensitive one reaction. Those are the we have few compounds. For example, these are the compounds which have ability to induce the or activate the hypersensitive reaction one. For example, there are few proteins, foreign serum also induce or activate the hypersensitivity reaction. Some of the vaccines and some of the plant pollen grains also uh, cause caused to the allergic reactions. Ray grass, rogweed, timothy grass, beech tree, and some of the drugs also induce the hypersensitivity reaction one and cause the allergic reactions. There are penicillin, they are sulfonamides, local anesthetics, salicylates, and some of the foods also leads to the ingestion of the some type of the few types of the food leads to the hypersensitivity reaction. For example, few nuts, seafood also. Some people's suffers when they taken some types of the foods. For example, seafood, eggs, peas, beans, and milk also. Some in the rare cases activate the hypersensitivity reaction. Some of the insect products also induce the activation of the helps to the activation in the activation of hypersensitivity reaction one. Bee venom, wasp venom, and ant venom, cockroach calyx also activate the uh, leads to the hypersensitive one reaction. Dust mites also cause the hypersensitive reaction. Some of the mold spores, animal hair, and dander also uh, create the problem and create the allergic reaction. That is the hypersensitive one reaction. So these are the types of allergens. And coming to the specific action, coming to the specific action of the uh, hypersensitive one, it when the cross binding of the antibody occurs with the antigen, it subsequent cascadal reactions taken place, and these reactions increase the content of the calcium in the cell by the influx reaction, and increasing the calcium reaction, increase of the calcium reaction in the cell activate the process of degranulation. So this is a basic mechanism of the degranulation process. And the membrane cascadal reactions and the different types of enzyme activities finally leads to the uh, degranulation process. And this is the entire mechanism of the degranulation process. And we if we see the process of the uh, degranulation or the hypersensitive one reaction, this is the brief about this is overview of allergic reaction. What happens that in the first case, first exposure will not give any hypersensitive reaction, but subsequent reaction after the first reaction exposure, the specific antibodies are produced in our immune system. So there will be choice for the after first exposure, second exposure. In the second exposure, this type of the hypersensitive reaction one will occur. The cross binding is very important. When the cross binding is not occurs with the allergen, specific allergen,
the hypersensitivity one reaction not induced. If the cross binding of cross linkage of the antibodies only can produce the hypersensitivity one reaction. This is about hypersensitive one reaction. For example, different types of asthma related reactions. There are many types of health conditions, health abnormalities are there. In the we are discussing about uh, mediators, granule chemicals. In the granule forms, when the degranulation occurs, the different types of are released chemicals are released from the those granules. For example, histamine, heparin, serotonin, eosinophil, chemotactic factor, neutrophil, chemotactic factor, and proteases and platelet activating factors also released, and leukotrienes also released from these granules, and sometimes prostaglandins and bradykinins, different types of cytokines like interleukin 1, tumor nectar factor alpha, interleukin 2, 3, 4, 5, 6, tumor factors beta, and different types of chemicals are released by these granules and cause for the type 1 reactions which are occurs on the body or internal body reactions. It if the hyper sensitive reaction caused by the histamine or heparin, the primary reactions are increased vascular permeability, smooth muscle contractions are occurred, and increased vascular permeability, smooth muscle contraction also occur by the serotonin. And if this granule having prostaglandins, vasodilation happens and contraction of pulmonary smooth muscle and platelets aggregation will happen. If the granule having bradykinin, it increased vascular permeability and smooth muscle contraction will occur, and these different types of chemicals uh, acts upon the different types of systems, and uh, different abnormalities will be created by these different granulic of chemicals, and these reactions called as allergic reactions, and these chemicals having the potential to create the problem or allergic reactions on the body or internal body systems. So this is about a hypersensitive one reaction. uh, we can see the hypersensitivity to reaction. Some of the chemicals for the drugs for the hypersensitive one reaction. Those are the different types of drugs are available in the medicine. So if we give epinephrine to the patient, hypersensitive one reaction patient, it stimulates the cyclic AMP production by binding to beta adrenergic receptor on the mast cell, and production of cyclic AMP also reduce the degranulation process, and sometimes antihistamines also will be given to the patient, and when the antihistamine given to the hypersensitive one reaction patient, it blocks the H1S2 receptor on the target cells, and this type of H1S2 receptors block the calcium influx, and also chromoline sodium. It also block the calcium influx, and by this reaction, calcium influx will be blocked. So there is no calcium occur the content in the cell, that is reduce in the process of the reduction of the calcium ions may also leads to the blockage of the degranulation process. So, so cortisone also one of the drug. It also block the mast cell production of the cyclic AMP. So these are the few drugs available in the market, and this is about hypersensitive reaction, which also we have discussed in the previous class also.
So for your revision, I have shown. And coming to the hypersensitivity to reaction, this is this is carried out by the help of immunoglobulin G. When the patient is transfused with the blood, different blood group, the agglutination, blood agglutination will be occurred. So the blood agglutination reactions are the best example for these hypersensitive reaction. ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ గ్రూప్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకు బి గ్రూప్ ఎక్కిస్తే ఏమవుతుంది, బ్లడ్ గడ్డ కట్టడం, అగ్లూటినేషన్ విల్ బి ఆకర్డ్ when the patient blood group differ from the recipient donor blood group. When the donor and recipient blood groups are different, the agglutination reactions are occurred. These reactions, the main agglutination reactions, are carried out by the immunoglobulin G antibody. ఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి యాంటీబాడీ అనేది మనకి ఎట్లా ఈ యొక్క పేషెంట్ లో ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్స్ అనేవి when the recipient antigen reacts with the donor when the donor antigen reacts with the blood circulatory system, or it activates the immune system. When when the blood group not matches with the recipient, the immune activation will be taken place. It recognized as a foreign antigen, and specific antibodies will be produced for the donor antigen by the help of immunoglobulin G. When the immunoglobulin G produced, it activates the agglutination process by the different cascadial reactions. So this is best example. And second, another one example is where we have already discussed this total phenomenon. It is called as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Last time మనము డిస్కస్ చేశాము. This is also one of the best example for the hypersensitivity reaction too. When in the first delivery, there is no uh, difference will be occurred. There is no activation of the hypersensitivity reaction is not occurred, because fetal blood not exposed to the uh, mother blood or the mother circulatory system. When the placenta disturbed or destroyed, in the case when the delivery is taking place, the placenta will be destructed. That at that time, fetal blood enters into the mother blood circulatory system, and antibodies, specific antibodies for the first baby is produced in the mother system. When the mother ready to the second delivery, at that time, second pregnant, at that time, these immunoglobulin G antibodies cross to the placenta and goes into the baby's blood system. If the blood group of the second baby is same as the first baby, then only this type of reactions occurred. So if the blood group is same, the immunoglobulin Gs are already having a memory cells, a specific blood group specific immunoglobulin Gs are produced and goes and enter into the blood circulatory system and cross reacts with the immunoglobulin with the blood group antigens, and this type of reaction may leads to the fatal condition, and baby death will be occurred by the agglutination reaction. So second delivery లోపల బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఫస్ట్ బేబీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అదే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, when the RH male when the marriage will be occurred in the RH plus male and RH minus blood group female, the expectation group will be
Rh positive, Rh positive. When the fetal having a baby having Rh positive group, this type of reaction will be occurred. First delivery is normal, and say in that second delivery, if the baby having Rh plus, then only the second baby may death. Otherwise, it also safely having delivery. సో రెండో డెలివరీలో సేమ్ ఆర్హెచ్ ప్లస్ ఉంటేనే ఆల్రెడీ ఆర్హెచ్ ప్లస్ గ్రూప్ కు యాంటీబాడీస్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఆర్హెచ్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడే ఈ యొక్క బ్లడ్ అనేది యాంటీబాడీస్ అనేవి బ్లడ్ తోని రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ అగ్లూటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇఫ్ ద బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆర్హెచ్ పాజిటివ్, the erythroblastosis fetalis may not occur. So this is the example for the best example for the RH hypersensitivity to reaction. So in this condition, rogam anti immunoglobulin G antibodies, anti ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఫస్ట్ బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సెకండ్ బేబీ కన్సీవ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ యాంటీబాడీ జి అనేది వెళ్ళి అక్కడ యాంటీజెన్ బ్లడ్ బేబీ యాంటీజెన్ తోని అటాక్ చేయకముందే ఇవి కంట్రోల్ చేస్తామంట. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీని అవి కంట్రోల్ న్యూట్రలైజ్ చేసేసి వాటి యొక్క యాక్టివిటీని న్యూట్రలైజ్ చేసి దానికి వేరియబుల్ రీజన్ని వేరియబుల్ రీజన్ మనకు న్యూట్రలైజ్ అయిందంటే అది వేరే యాంటీజెన్ తోని అటాక్ కాదు. అప్పుడు వచ్చిన యాంటీబాడీస్ అన్నిటిని రోగం అనే యాంటీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి యాంటీబాడీ అనేది న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ సెకండ్ బేబీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ తో ఇది వచ్చేసి యాంటీజెన్స్ తో బైండ్ కావడం అనేది జరగదు. కాబట్టి సెకండ్ బేబీ అనేది సేఫ్ గా డెలివరీ జరుగుతుంది. అటువంటి యాంటీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ యాంటీబాడీస్ ఏవి రోగం. ఈ రోగం అనేది మెడికల్ ఇంజెక్షన్, rogam RHO GAM. This is the injection which is given in the case of second delivery, second pregnancy అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళ బేబీ బ్లడ్ ప్రిపేర్ కావడంతో అక్కడ యాంటీ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. అట్లా ఆ యొక్క యాంటీజెన్స్ అనేవి గోస్ అండ్ బైండ్స్ విత్ ది these anti-immunoglobulin antibodies goes and binds with the anti-immunoglobulin G. So the entire immunoglobulin G content will be neutralized by the help of rogam injection. Then the blood group will be safe from the immunoglobulin G may not attack on the blood of the baby. So safe delivery may happen in the second time. So this is about second type of hypersensitivity reaction. Are you there? Akhilesh, Gauri? Yes, sir. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. We have already discussed, but at that time, I have not shown any figures, I think. So this the gap also there in the between hypersensitivity 4 and previous reaction. Previous discussion. So I am going through remaining ones also. ఇక ఇంకొకసారి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కొంచెం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ టైప్ డిస్కస్ చేసి ఈరోజు క్లాసు ఇక్కడతోని హైపర్సెన్సిటివ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ hypersensitive reaction second 2. So coming to the hypersensitive reaction 3, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మధ్యలో అడగవచ్చు. So we have when the penicillin also induce the different types of hypersensitive reaction. మనకు పెన్సిలిన్ మంచిదే అంటారు, కాకపోతే it has capacity to induce or activate the different types of hypersensitive reaction. Sometimes penicillin కూడా మంచిది కాదు. Penicillin act as a antigen also sometimes. ఇది ఆల్వేస్ ఈ మనకు స్టెరిలైజ్ చేసినటువంటి ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి పెన్సిలిన్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా మనకు పెన్సిలిన్ అనేది ఒక్కోసారి యాంటీజెన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అది అలర్జిక్ రియాక్షన్ కూడా మనకు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it binds with the immunoglobulin G and activate the hypersensitive 1 reaction. Those conditions called as
urticaria, systemic anaphylactic reactions. The systemic anaphylaxis and urticaria are the best example for the hypersensitivity 1 reaction, and all types of hypersensitive 1 reactions only can induced by the immunoglobulin E only. And penicillin also induce the hypersensitivity reaction too with the help of immunoglobulin M and immunoglobulin G. These are the two antibodies which are actively participated in the activation of the hypersensitivity 2 reaction. ఈ రెండు మనకు యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. Most of the times immunoglobulin G are actively participated in the in activating the hypersensitivity 2 reactions. Hemolytic anemia, when the penicillin is given to the patient, sometimes hemolytic anemia also produced by the penicillin, and penicillin having capacity to induce third type of reaction, that is immunoglobulin G mediated immune complex mediated hypersensitive reaction, third type of reaction. It also taken place by the help of immunoglobulin G. When the immune complex occurs, it is this penicillin injection acts as a antigen, and immunoglobulin G goes and binds with the antigen. And when these two compounds are, we can also call as immune complexes, antigen antibody complex. And this type of antigen antibody complex induce the serum sickness. When it is induced, when it attracts the complement system, I will explain in the third type reaction. Just remember the disease names: serum sickness and glomerulonephritis is the one of the best example for the third type of hypersensitivity. And penicillin also having the capacity to induce fourth type of hypersensitivity reaction by the activating the T helper cells, and that is very important hypersensitivity reaction. Also, we can also call as delayed type of hypersensitivity reaction. Or sometimes we can say the first type is immediate type of hypersensitivity, that is anaphylaxis. Immediate type of hypersensitivity reaction. First reaction also called as immediate immediate type of hypersensitivity reaction, or anaphylactic reactions. These reactions uh, takes place within seconds to minutes time, and remaining reactions may takes place by the days, 1 day, 1 hour, or 1 day. So the fourth one is also called as delayed type of hypersensitivity reaction, and this type of hypersensitivity reaction, in this type, the immunoglobulins are not actively participated. Only immune cells, that specifically Th cells or T cytotoxic cells, T helper cells or cytotoxic cells are actively participated. That's why you can also call as cell mediated hypersensitivity reactions. So the best example penicillin induced fourth type of hypersensitivity reaction is contact dermatitis. Contact dermatitis is the best example for the penicillin induced hypersensitivity fourth reaction. This is about penicillin induced hypersensitivity reactions. Coming to the third type of reaction, third hypersensitivity reaction, we can this type of hypersensitivity occurs when the antigen antibody complex occurs in the system. Antigen antibody complex, when the antigen goes and binds with the specific second time, these are the hypersensitive reactions. Only the second time exposure will induce the activation of the hypersensitive reactions, not only in the first case, but also it takes place in the second subsequent reactions. When the subsequent antigen comes and binds with the specific antibodies, we can say this is immune complex, antigen antibody complex, also called as
immune complex. These immune complexes activates or attracts the complement proteins, attracts the complement proteins in one side, and also activate the uh, attraction or attraction for the neutrophils, and these neutrophils are the cytotoxic are taken the cytotoxic reactions, goes and binds with the immune antibody with the Fc region, and this binding facilitates to the uh, destruction of the or engulf of the phagocytosis of the immune complexes. This is one type of reaction. And on another hand, the immune complex activation, that is C3A complex protein 4A 5A, having the binding regions for the on the mast cells, on the receptors on the mast cell, the receptors for the C3A complement protein, C4A complement protein, and C5A complement protein. Mast cells also having the complement proteins receptors on the surface, like same immunoglobulin E receptor, and these receptor facilitates the um, attraction of the C3A, C4A, and C5A, and binding of the C3A, C4A, C5A to the mast cell also trigger the also induce the degranulation process, also induce the degranulation process, and these degranulated compounds, uh, as we have discussed in the first type of hypersensitivity reaction, this also attracts the different types of phagocytes and directly stimulates the muscle contraction, mucus formation, and different types of reactions will be occurred. This is This about is about penicillin-induced no. hypersensitivity. We are no. That is second type of hypersensitivity reaction. We Okay. are we are talking about type 3 hypersensitivity reaction. Okay. Okay. This is occurred only the when the immune complexes are occurred in the our system, especially in the brain, especially in the kidneys, especially in the liver, especially in our joints, in our bone joints. These immune complexes goes and after the after the neutralization of the antigens, for the specific antigens, specific antibodies are released generally. So these antibodies goes and binds with the antigens. Then the antigen active sites are neutralized by these antibodies. So there is no subsequent health issues when the antigen binds with the antigen's active site, that is epitope. Epitope uh, is bind is attracted and binds with the when the epitope is covered by the paratope of the antibody, it neutralized. So neutralized antigen antibody complexes goes with the in the blood circulatory system and settle down into the brain region, kidneys, and liver, and our joints, bone joints, మోకాలు అంటాం కదా, మోకాలు నొప్పులు. And these are the regions where the antigen antibody complexes are settled down, and these are also dangerous for our health. So and this type of antigen antibody complexes recognized by our immune system, and these antigen antibody complexes should be eliminated. These are the neutralized but should be eliminated from our system. So for the elimination process, when the immune complex is formed and settled down or entered into the specific organs, and that is recognized or identified by our complexes, complement proteins, and complement, for example, complement protein 3A, 3 4A, 5A, and these
complement proteins recognize the antigen antibody complex and goes and binds with the antibodies of the immune complex. And this binding facilitates and attracts chemo actively attracts the different types of neutrophils or different types of phagocytic cells and mast cells, basophils, which are having receptors for the C3A, C4A, C5A. ఏదైతే సెల్ పైన C3A, C4A, C5A కొరకు రెసెప్టార్స్ ఉన్నాయో ఆ సెల్స్ అన్ని అట్రాక్ట్ చేయబడతాయి. ఎప్పుడు when the C complement protein and goes and binds with the immune complexes, and the attraction of the different types of cells facilitates the function of the that specific cell. If the phagocytic cell is attracted, the phagocytosis of immune complex is taken place. And if the mast cell is attracted by these complement proteins, the active degranulation will be taken place, and the that immune complex will be destroyed. So this is the different type of, this is about hypersensitivity third reaction. Okay, ఇది hypersensitivity chemotactically attract the neutrophils and stimulate the release of lytic enzymes of neutrophils. న్యూట్రోఫిల్స్ ఏంటంటే ఇంకా అవి లైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, ఆ డైరెక్ట్ లైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఆ కాంప్లెక్స్ ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఈ కాంప్లెక్స్ వెన్ ది న్యూట్రోఫిల్ రిలీజెస్ ది లైటిక్ ఎంజైమ్స్, the not only immune complex destroyed or eliminated, but the organ also damaged. Are you following me? ఎప్పుడైతే ఈ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి న్యూట్రోఫిల్ అనేది ఎంజైమ్స్ లైటిక్ ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. this phenomenon not only, this type of reaction not only eliminate the immune complexes, in that process the tissue also damaged. If the immune complex there in the brain, our brain, neutrophil goes and release the immunological lytic enzymes. In the process of eliminating immune complex, the tissue also damaged. That damage of tissue is called as hypersensitivity third reaction. In this case, ఈ యొక్క ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి జరిగే ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైతే ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ఉందో ఆ ఏరియాలో ఉన్న టిష్యూ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇమ్యూన్ హైపర్సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ థర్డ్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, Yes, sir. sir. ఏంటంటే నార్మల్ గా ఈ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఈ యాంటీజెన్స్ అనేవి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యగానే సెకండ్ టైం, ఫస్ట్ టైం అనేవి యాంటీబాడీస్ ప్రిపేర్ అయినవి, అదే ఈస్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జీ. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జీ సెకండ్ టైం ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టైం ఆర్ సెకండ్ టైం ఈ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి యాంటీజెన్ ని యాంటీబాడీ వెళ్ళి న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. అంతటితో మనకు ఆ డిసీజ్ అనేది, ఆ యొక్క ఇబ్బంది అనేది తగ్గిపోతుంది సబ్సిక్వెంట్ గా తగ్గిపోయి ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ఎక్కడికి వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయబడతాయి? బ్రెయిన్, లీవర్, కిడ్నీ, మన మోకాలు జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ జాయింట్స్ లోకి వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతాయి అనమాట. డిపాజిట్ అయినటువంటి ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ కూడా డేంజరస్. ఆ డేంజరస్ కండిషన్ నుంచి మనల్ని కాపాడడానికి ఏమవుతాయి, కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ ని తీసేయాలని మన బాడీ డిసైడ్. కాంప్లిమెంట్ వెళ్ళి బైండ్ కాగానే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ ని అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రోఫిల్? ద రిలీజింగ్ ఆఫ్ లైటిక్ ఎంజైమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది న్యూట్రోఫిల్. సో ఈ ఈ లైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ క్లియర్ కావు. ఎక్కడైతే సెటిల్ అయినాయో ఆ దగ్గరలో ఉన్న టిష్యూస్ పైన ఈ లైటిక్ ఎంజైమ్ పనిచేసి ఆ టిష్యూ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ టిష్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ hypersensitive third reaction. If the complex is there in the brain డ్యామేజ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కిడ్నీలో ఉంటే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. జాయింట్స్ లో ఉందనుకో మనకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, మోకాలి నొప్పులు అంటారు కదా, మోకాల్లో నొప్పులు రావడం రుమటాయిడ్
arthritis is one of the best example for the hypersensitive third reaction. The kidney damage, liver damage, brain damage, tissue damage, anta kuda hypersensitive third reaction. Okay, this is about hypersensitive third reaction. I will show another. Just wait for this some time. I will show another slide for you. Where is that? Just wait for 1 minute. ఇక్కడ వరకు థర్డ్ రియాక్షన్ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్. సార్ ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ రిలీజ్ చేసే లైటిక్ ఎంజైమ్స్ వల్ల టిష్యూ డ్యామేజ్ జరుగుతుందా? అంతే అంతే అమ్మా. న్యూట్రోఫిల్స్ కానీ ఇప్పుడు మాస్ సెల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఈ మాస్ సెల్స్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ వాటికి డీగ్రాన్యులేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. క్లియర్ అమ్మా? థర్డ్ వరకు అయితే అందరు క్లియర్ గా? yes sir. Just if you are having entire idea or clear idea about these three reactions, I will explain another hypersensitive reaction. These are the few examples for the hypersensitive 3 reaction. The autoimmune disease also example for the third type of reaction, and systemic lupus erythematosus. These are the autoimmune diseases. We will discuss in the next session, tomorrow class, about autoimmune diseases. మనకు autoimmune diseases అనేవి కూడా మనకు ఒక టాపిక్ ఉంది. అక్కడ మనం ఈ యొక్క డిసీజెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ రిమైండ్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ది these are also example for third type of reaction. Rheumatoid arthritis, just I have said that rheumatoid arthritis, good posture syndrome, systemic lupus erythematosus. These are three are called as autoimmune diseases. So another example for the third type of reaction, allergies to penicillin and sulfonamides. And మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా 4 types of హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ ఈ యొక్క పెన్సిలిన్ ఇండ్యూస్ చేస్తా అని చెప్తుంది. జస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. సో దీస్ అలర్జీస్ టు పెన్సిలిన్ ఆల్సో క్రియేట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ స్ట్రెప్టోకోకల్ గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్, దిస్ ఇస్ కిడ్నీ డిసీజ్, meningitis, hepatitis, mononucleosis, malaria, trypanosomiasis. These are also there are all example for the third type of hypersensitive reaction. These are infectious diseases. ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఈ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కానీ, డ్రగ్ రియాక్షన్స్ కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం చూద్దాము. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. Fourth type of reaction is immune mediated, cell mediated hypersensitive reaction. మనం ఇంత ముందే డిస్కస్ చేసాము. సెల్ మీడియేటెడ్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఏంది? ఈ సెల్ మీడియేటెడ్. ఎప్పుడు మనకు సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చూసాం కదా, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ యాక్టివేషన్ సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేవి పార్టిసిపేట్ చేయవు. ఓన్లీ ఈ సెల్ మీడియేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి, జస్ట్ ఐ విల్ షో అనదర్, ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయవు. ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. I am going to share one slide for you. Just wait for, yes. This is about fourth type of hypersensitive reaction.
ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేవి యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయవు. ఇట్ హ్యాస్ 2 phases, sensitization phase అండ్ ఎఫెక్టార్ ఫేజ్. హైపర్ సెన్సిటివ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్లో ఎన్ని ఫేజ్లు ఉన్నాయి? 2 phases ఉన్నాయి. సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్, ఎఫెక్టార్ phase. This is very very easier than other 3 types of reactions. What is that? Cell mediated, also called as cell mediated hypersensitive reaction, and also called as DTH, delayed type of hypersensitive reaction. ఇది స్లోగా జరిగేటువంటి రియాక్షన్. దీని యొక్క యాక్షన్ కూడా మనకు హవర్స్ నుంచి డేస్ వరకు దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకు కనబడతా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ది సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్, antigen presenting cells presents the antigen or allergen, and when the antigen presenting cell present the antigen on the surface of antigen presenting cells with the help of MSc II receptor, and this antigen is recognized or identified by the TH cell, T helper cell. తో మనం ఎట్టయితే సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా, సేమ్ అదే ఇక్కడ వస్తుంది, అంతే, ఇక్కడ ఏం కొత్తగా లేదు. అండ్ దిస్ టీ హెల్పర్ సెల్ recognizes the immune antigen by the receptor, and this binding of facilitates the release of different types of um, chemical substances, cytokines, and these cytokines subsequently activate the antigen presenting cell, and this antigen presenting cell also release some chemical substances, and which goes and binds on the surface of helper cell, and TH cell also release autocrine substances, and these autocrine substances goes and binds itself, and this type of two reaction facilitate the activation of TH cell and proliferation of the maturation of the TH cell. It leads to the maturation, and this maturation leads to the activation of the TH cell, and activation of the TH cell produce the number of generations, and mitotic divisions are occurred, and these mitotic divisions will produce number of TH cells, and these TH cells and activated TH cell goes and attracts the macrophages cell, and by the cytokines interferon gamma and tumor necrosis factor beta, interleukin 2 and interleukin 3, gamma cytokines, and different types of chemical substances goes and binds with the uh, antigen macrophages, and these substances activate the macrophage, and when the macrophage activated by these chemical substances, and this activated macrophage actively engulf the antigen complex, and this activated macrophage engulf the uh, antigen presenting antigen cell, and entire the cell will be engulfed phagocytosed by this type of reaction. ఇది ఏంటంటే మనకి ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క రియాక్షన్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. క్లియర్? ఇన్ ద ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్స్ లైక్ వైరస్, లైక్ బ్యాక్టీరియా are presented by the antigen presenting cell, and these antigen presenting cells activate the TH cell, and finally macrophage will be activated, and these activated macrophage engulf the entire cells of which are infected by the antigen like virus, bacteria. So in this process, normal tissue also damaged. This type of damage are called as
హైపర్సెన్సిటివిటీ ఫోర్త్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మ్యాక్రోపేజెస్ యాక్టివేట్ అయిన మ్యాక్రోపేజెస్ ఆ వైరస్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని తినేయాల. అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ లో డైరెక్ట్ గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీహెచ్ఎల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్రోపేజెస్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం, అవి నార్మల్ ఏదా చూడకుండా ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా ఎంగల్ఫ్ చేయడం అనేది జరిగి అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫైనల్ గా ఉన్నటువంటి సెల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ 4 టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్. మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ. హలో 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 Hello, जी sir. am I audible? Yes, sir. Audible. If you have any doubt you can ask. I will show another last slide. That is yeah, I will just wait for a minute. Yeah, this is the final slide of the hypersensitive reactions. This hypersensitive reaction 4 is occurred when the intracellular pathogens are there in our cells. These intracellular pathogens are pathogens cleared by the cell-mediated immunity. So in this process, when the damage of the tissue, normal tissue happens, that type of particular damage is called as hypersensitive reaction 4. These are the few examples for the intracellular pathogens. For example, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Listeria monotogenens, Brucella abortus, and these are the bacteria. And some of the fungi also activate the also induce the hypersensitive fourth reaction. Pneumocystis corneae and Candida albicans, Histoplasma capsulatum and Christococcus neoformans, and Leishmania species. Some of the Leishmania species also. Leishmania species is one of the parasite, Porodozoan parasite, and the Leishmania also induce a hypersensitivity reaction. And some of the viruses, herpes simplex virus also induce the hypersensitive reaction 4. And variola, that is the smallpox also example for the hypersensitivity 4 reaction. Measles virus also having the capacity to induce fourth type of hypersensitivity. These are the example for the hypersensitivity fourth inducing antigens or viruses. And some of the contact antigens, Figrio chloride, hair dyes also sometimes create the problem. And nickel salts, poison ivy, poison oak. These are the some plant substances. These are the intracellular pathogens are parasites which induce the fourth type of hypersensitive reaction. Clear in this in the clearance of in the eliminating of the intracellular process, in that process, normal process will give the clearance of the intracellular pathogens and parasites. If the process is taken place abnormally, abnormal tissue damage will be taken. The type of the abnormal tissue damage is also called as hypersensitivity fourth reaction. మనకి ఏదైతే ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజన్ క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్గా జరిగితే నార్మల్గా జరిగిపోతుంది. లేదంటే ఒక్కొక్కసారి
హైపర్ అది ఎక్కువగా యాక్టివేట్ అయినటువంటి ఇక టీహెచ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ కావడం, అదేవిధంగా ఎక్కువగా మ్యాక్రోపేజెస్ అనేవి అట్రాక్ట్ కావడం అనేది జరిగి నార్మల్ సెల్ డ్యామేజ్ కూడా జరుగుతుంది, టిష్యూ డ్యామేజ్ కూడా జరుగుతుంది. సో ద టైప్ ఆఫ్ ది specific damaging the cell tissues called as hypersensitivity fourth reaction. Okay, if you having any doubts you can ask now. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చమ్మా. హలో, నథింగ్ సార్. ఆర్ యూ క్లియర్? అంత క్లియర్ గా అర్థమైంది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్స్? ఎస్ సార్. ఎస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. In the tomorrow session we will be discussing about autoimmune diseases. Autoimmune disease అంటే our immune system work against our body cells. సార్ ఈ దిస్ ట్యూబర్క్లోసిస్, మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇస్ ఆల్సో అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు నార్మల్ మనకు లంగ్ సెల్స్ లో నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి ట్యూబర్క్లోసిస్ బ్యాక్టీరియాను క్లియర్ చేసే ప్రాసెస్ లో డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది, లంగ్ డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ లో. ఇవన్నీ కూడా డ్యామేజ్ చేసేసి డిసీజెస్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ట్యూబర్క్లోసిస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది హైపర్ సెన్సిటివ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్. లెప్రే కూడా అంటే మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అది కూడా మనకు అంటే బెస్ట్. ఇది బ్యాక్టీరియల్ బ్రౌన్ డిసీజ్ కదా సార్? ఇంట్రాసెల్యులర్ గా ఉన్నటువంటి సెల్ లోపల వెళ్ళి వాటి యొక్క యాంటీజెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది క్లియర్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్యాథోజెన్స్ ని క్లియర్ చేసేందుకు మన హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నమాట. నార్మల్ గా జరిగే రియాక్షన్ ఆ యొక్క టిష్యూని డ్యామేజ్ చేస్తే దాన్ని హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి హైపర్ సెన్సిటివ్ ఫోర్త్ రియాక్షన్ ని లీడ్ చేసేటువంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ దేర్, ఫంజైస్, parasite. There are many parasites, but leishmania, specifically leishmania, can having the capacity to produce hypersensitive reaction food. So if you having clear cut idea, we can move autoimmune diseases tomorrow. ఓకేనా? మీరు ఒకసారి మళ్ళా చదవండి, మీ బుక్స్ మా దగ్గర అవైలబుల్ లేవు. సో అది మనకు మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనకి ఇది కవర్ అయింది అంటే ఓకే. ఇంకేమైనా మ్యాటర్ మనం మిస్ చేసాము అంబేద్కర్ బుక్ లోంచి, ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్ లోంచి ఇంకేమైనా మ్యాటర్ మిస్ అయింది, ఏదైనా టాపిక్ కవర్ కాలేదు హైపర్ సెన్సిటివ్ లో అంటే మాకు అడగవచ్చు. ఓకేనా? ఏదైనా మిస్ అయిన టాపిక్ ఉంటే రిమైండ్ చేయండి, నాకు ఈరోజు మెసేజ్ చేస్తే నేను రేపు మీకు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. Good morning, sir. Can you please briefly repeat the today's topic, please? I have joined. Yes, we have discussed about fourth hypersensitivity reaction 4, and this type of hypersensitivity reaction also called as cell-mediated hypersensitivity reaction. What is that? Cell-mediated hypersensitivity reaction. In this reaction, what happens that this reaction can taken place in the case of intracellular parasites. When the intracellular parasites we have discussed, there are number of viruses, bacteria, and different type of the plant toxins having the capacity to induce hypersensitive fourth reaction. This type of hypersensitive reaction also called as delayed type of hypersensitive reaction. The reactions or symptoms are delayed in this type of reaction. So when the intracellular pathogen
is occurred, the antigen presenting cell engulf the intracellular pathogens and present with the help of MSc molecule 2. MSc molecule 2. This type of antigens are recognized by the help of T helper cells. T helper cells, and this binding facilitates the release of the different types of cytokines, facilitates the activation of the Th cell, and Th cell uh, maturation or activation facilitates the different proliferation, binding of the antigen presenting cell with the Th cell facilitates the activation or maturation or the and this maturation leads to the proliferation of the Th cell, and n number of Th cells are produced, and these Th cells attracts the macrophages, same like that cell mediated immunity, as we have discussed in the earlier classes, cell mediated immunity. And this type of fourth type of immunity also same like that. When the intracellular pathogens are occurred, cell mediated immune system is activated, so that same type of reaction also takes place in this condition, but abnormal cell mediated immune response. What is that? Abnormal cell mediated immune response is called as, and this abnormal cell mediated immunity reactions are damaged to the our systemic tissues. So this type of damage is called as hypersensitive fourth reaction. And the proliferated Th cells attracts the n number of macrophages, and these macrophages goes and engulfs the intracellular pathogen cells, having pathogen cells, and this engulf and then this phagocytosis severely damages the tissue, and this damaging called as hypersensitive reaction 4. Okay, some of the parasites and pathogens were having the capacity to induce the hypersensitive reaction 4. There are a few of the bacteria are there: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, and remaining two ones. And fungi, some types of fungi also having Candida, for example, Candida, Histoplasma, and some of the parasites, Leishmania parasite, and some of the viruses, herpes and variola, measles virus also best example for the uh, hypersensitive reaction 4. And some types of contact antigens, hair dyes, also sometimes create the problem and damages the tissue, and nickel salts, and poison ivy and poison oaks, these are the plant antigens, picryl chloride, and some of the poison contact antigens also having capacity to induce the fourth type of reaction. In this type of reaction, there is no involvement of the antibodies. There is only two types of helpers, T cells. Most of times T helper cells actively participated. So some of the rare condition C cytotoxic cells also, T cytotoxic cell also participate in this type of hypersensitivity reaction. Okay, we have been discussing about hypersensitivity reaction uh, from the last session. So this is about fourth type of hypersensitivity reaction. Clear? Good morning, sir. Good morning, Andy. Good morning, sir. Chapani. Actually, from second next Saturday onwards, practical classes are starting, sir. Okay. Whether the class will be there or not from next Saturday. Yes, we have not informed by the authority. If they will inform me, I will inform you. I will text in the group. I am there in the group, normal group, and I will inform. Actually, they have informed earlier, sir, to us. Literally, they have not informed yet, not yet.
So if they provided, they inform me. They I will also, in the official group, they have posted the also. we have not not yet we have informed, but I will if I will inform, I will tell you. Okay, sir. I will ask with the head of the department, and I will inform you. Okay. Okay, sir. What about the other block? Sir? There is also immunotechnology Other is also classes, immunotechnology is also there, no, sir. animal biotech. The remaining classes will be carried out by the remaining lectures. After practical, sir, or Just not yet I have informed what exactly is going on and what exactly will be going on. And I have not yet informed. If I inform, I will explain you. Okay. thank you, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank All you, the best. sir. Thank you, sir. Thank you. I am going to leave now. So if you have any doubts, I will continue. Otherwise, I will leave there. Okay. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Bye.